Today we are going to learn the new topic, that is Planck's quantum theory of radiation. In our previous lecture, we have seen what is the radiation. Radiation is the energy which is coming from the sources which travels through the space. Sources may be ultraviolet, IR, infrared, visible rays, microwaves, radio waves, X-rays and gamma rays. So energy coming from these sources and that energy travels through the space is known as a radiation. In this Planck's quantum theory, we should know the radiant energy. Radiant energy is nothing but the energy which is coming from the radiations. So in 1900, Planck has studied spectral lines which comings from spectral lines which are comings or obtained by the hot body radiation at a different temperature. Hot body radiation at a different temperature. In 1900, Planck has studied the spectral lines which are coming from the hot body radiation at a different temperature. He has obtained or he has observed some aspects, and the first observation or observance is radiant energy is emitted or absorbed. Radiant energy is emitted or absorbed. Radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy, in the form of small packets of energy. That small packets of energy is known as photon or quanta. So what is the statement? The radiant energy is emitted or absorbed not continuously but continuously in the form of small packets of energy is known as a photon or quanta. See here, this is the radiation or wave, and that wave or radiation travels in this way. This is the continuous wave. Radiation absorb or emit in continuous wave, but according to Planck, radiant energy is emitted or absorbed not
the continuous wave or energy, but in the discontinuous so this is the continuous radiation of energy. This is the discontinuous. So this discontinuous form of energy is known as a photon, or this discontinuous form of energy is also known as a quantum. So according to Planck's, radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously. This is the continuously in the small packets, in the form of, this is the small packets of energy, this is also small packets of energy, and that small packets of energy is known as a photon or quantum. Okay, so let us see the next statement, which is given by Planck. Photon is associated with the amount of energy of that radiation. According to Planck's, energy of photon is directly proportional to the frequency of radiation, is directly proportional to the frequency of radiation or radiant energy. So according to Planck, energy of photon is directly proportional to the frequency of radiation. Energy of photon is denoted by the capital letter E, and the frequency of that radiation is denoted by the nu letter. So according to Planck, E is directly proportional to the nu. So we can write E is equals to h into nu, where E is the energy of photon, nu is the frequency of that radiation, and h is the Planck's constant. H is the Planck's constant. E is the energy of photon, and nu is the frequency of radiation. So this is the, suppose this is the equation number 1. Now velocity of radiation or speed of radiation is the distance traveled by the particular wave in a 1 second. Distance traveled by the radiation or wave in a 1 second is known as the velocity of that radiation, of that light. So velocity
is denoted by the capital letter C. So velocity is nothing but the distance traveled through that wave in a second. Suppose this is the radiation and this light or wave in 1 second. This light or radiation travels up to this point. एका सेकंदामध्ये एक रेडिएशन हा इथून इथपर्यंत अंतर कापतं किंवा पार करतं, त्याला काय म्हणायचं वेलोसिटी. वेलोसिटी आपल्याला मॅथमॅटिकली जर मेजर करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला एक म्हणजे वेवलेंथ माहित पाहिजे. आपण काल बघितलं वेवलेंथ म्हणजे काय तर क्रेस्ट मधील दोन सक्सेसिव्ह क्रेस्ट मधील डिस्टन्स किंवा दोन सक्सेसिव्ह ट्रफ मधील डिस्टन्स याला काय म्हणायचं वेवलेंथ. तर आपल्याला वेलोसिटी जर काढायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला माहित पाहिजे एक म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन दिस टू सक्सेसिव्ह क्रेस्ट और ट्रफ दॅट इज वेवलेंथ, आणि दुसरं म्हणजे जी काही फ्रिक्वेन्सी असेल एका सेकंदामध्ये किती वेव्स ट्रॅव्हल्स होतात एखाद्या पॉइंट मधून, किती वेव्स ट्रॅव्हल्स होतात त्याला आपण फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. तर आपल्याला वेलोसिटी जर काढायची असेल एखाद्या रेडिएशनची किंवा वेव्हची तर आपल्याला त्यासाठी काय माहित पाहिजे, एक तर वेवलेंथ माहित पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. सो वेलोसिटी ऑफ दॅट रेडिएशन इज इक्वल्स टू दॅट इज c इज इक्वल्स टू लॅम्बडा इनटू न्यू. लॅम्बडा इज द वेवलेंथ अँड न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी. जर आपण वेवलेंथला फ्रिक्वेन्सी जर मल्टिपल केलं तर आपल्याला काय मिळेल वेलोसिटी ऑफ दॅट लाइट और वेलोसिटी ऑफ दॅट वेव. सो c इज इक्वल्स टू लॅम्बडा इनटू न्यू वेअर लॅम्बडा इज द वेवलेंथ. लॅम्बडा काय वेवलेंथ आहे आणि न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी. लॅम्बडा इज द wavelength and d is the frequency and c is the velocity. So according to Planck, c is equals to lambda into nu. आपण याला असं लिहू शकतो न्यू इज इक्वल्स टू हा या साईडला आणला किंवा हा या साईडला नेला, या साईडला आणला तर काय होईल न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लॅम्बडा. न्यू इज इक्वल्स टू c बाय लॅम्बडा. त्याला आपण इक्वेशन 2 दिलं. आपण काय केलं सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ न्यू, सबस्टिट्यूटिंग द व्हॅल्यू ऑफ न्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 in equation 1 ही व्हॅल्यू इक्वेशन 1 मध्ये पुटअप केली. पुटअप केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल E इज इक्वल्स टू हा E जशाला तसा राहील, H जशाला तसा राहील ॲज इट इज, आणि न्यू इज इक्वल्स टू काय c बाय लॅम्बडा. सो H इनटू c बाय लॅम्बडा ही इक्वेशन 3 असेल. तर यावरून आपल्याला इक्वेशन 1 आहे, इक्वेशन 3 आहे. इक्वेशन 1 वरून काय सांगता येईल की E is the energy of photon. Energy of photon is directly proportional to frequency of radiation of photon, and as compared or according to equation 3 we can say energy of photon is inversely proportional to wavelength of that photon or radiation. So we have got two statements from these two equations. One is the energy of photon is directly proportional to frequency of radiation, and another is that the energy of photon is inversely proportional to wavelength of that radiation. So
From equation 3, energy of photon is inversely proportional to wavelength of radiation or energy. So now we have to see the third statement, that energy of photon is directly proportional to frequency of radiation. Means as the frequency increases, energy of photon increases. आपण फोटॉनची फ्रिक्वेन्सी वाढवली काय होईल, त्या फोटॉनची एनर्जी वाढेल, किंवा एनर्जी त्या फोटॉनची एनर्जी वाढवली तर फ्रिक्वेन्सी वाढेल. दुसरं काय सांगतं की त्या फोटॉनची एनर्जी जर आपण वाढवली तर वेवलेंथ काय होईल, कमी होईल. आणि जर वेवलेंथ वाढवली तर वेवलेंथ वाढवली तर एनर्जी काय होईल, कमी होईल. Now let us see the third statement. Third statement is the energy of photon or a body, any body can absorb or emit energy in whole multiple number of photon, multiple number of photons. त्याचा अर्थ काय, तर hot body can absorb or emit energy in whole multiple number of photons. Photons म्हणजे काय सांगितलं, स्मॉल पॅकेट्स ऑफ एनर्जी. आणि त्यानंतर आपण काय बघितलं होतं, E is equals to h nu. So energy of photon is directly proportional to h nu. तर जी काही बॉडी आहे ती बॉडी एनर्जी ॲब्झॉर्ब करेल किंवा इमिट करत असेल तर ती होल मल्टिपल नंबर ऑफ फोटॉन्स मध्येच करेल. म्हणजे 1h nu, 2h nu, 3h nu, 4h nu, and not as a fraction, that is 1.2h nu, 2.5h nu, 3.5h nu. This is the third statement. Any body or hot body can absorb or emit the energy in whole multiple number of photons and not the fraction number of the photons. So this is the third statement regarding with the Planck's quantum theory. म्हणजे काय, एखादी बॉडी एनर्जी ॲब्झॉर्ब करत असेल किंवा एनर्जी इमिट करत असेल तर एक फोटॉन, दोन फोटॉन, तीन फोटॉन किंवा चार फोटॉन एनर्जी ॲब्झॉर्ब होत असेल किंवा इमिट होत असेल. पण 1.5 फोटॉन, 2.5 फोटॉन किंवा अर्धा फोटॉन असं एनर्जी इमिट होत नाही किंवा ॲब्झॉर्ब पण होत नाही. हे थर्ड स्टेटमेंट सांगतं. सो इन दिस वे वी हॅव सीन द प्लँक्स क्वांटम थिअरी ऑफ रेडिएशन.